Всем привет! Продолжаем проходить Starfield и продолжаем работать агентом под прикрытием у объединенных колоний в логове врага, а именно Багрового флота. Yes? Да-да-да, именно так. So I heard there was a bit of excitement on the Siren of the Stars. Your handiwork, I assume? Наверное. Yes, and I heard there were no casualties. Excellent work. Except for the eclectic hit squad that you took down at the archives. Didn't get that mess, by the Это way. не я. Speaking of which, I assume you copied the information from the Galbank's computers. Let me see what you got. So the Так если вы legacy там went были, down почему at сами не Bannock 4. скопировали? Bannock 4. Why does that sound familiar, Toft? Bannock 4 is an EM-class gas giant, sir. There isn't a ship in the fleet that could safely get near that type of world. It sounds like you admire that Нет, он tech. просто так сказал. I think his gospel's gone straight to your head. Да какие проповеди? Он сказал, что разберется с этим. Я тебе принес информацию. That's Ты... enough, Вот Lieutenant. именно. Even if Фигню Delgado какую-то has несет. an immediate solution to the EM problem, there's still the matter of tracing the legacy's transponder signal. They have information about the comm spike? Да, вот именно об этом. I'm afraid I'm not familiar with that device, sir. Поэтому ты и так возмущалась тут недавно. You shouldn't be familiar with it. It's a highly classified project. It's an advanced signal decryption and tracking device that the UC Navy's been working on for years. How the hell did the Crimson Fleet find out about that? There must be an information leak somewhere, sir. It's the only thing that makes sense. I'll see what I can find out. Fine. This is what we're going to do. You keep playing along and go after the comm spike. Lieutenant Toft and I will see what we can find out about Bannock 4. Perfect. Just stick with the plan and we'll see who gets to Krix's legacy first. Вот обидно на самом-то деле, то, что вот тюремный шаттл может за один прыжок туда-сюда, вот от ключа к тому кораблю колонии прыгать и обратно, а мой вот фронтир только за 2 прыжка. Я пытался на него поставить более лучший двигатель, но как-то у меня почему-то заблокирована возможность ставить грави-прыжок. You know who I mean. Our friend on Jemison. Nice one, Jazz. I'll make the arrangements. Угу. All right, Rook. Next stop, New Atlantis. Your connection is Juan Dayu. She's got most of the premium UC smuggling routes locked down tight. If you don't piss her off, she should be able to sneak you past SY-920's security. Just remember to count your fingers after you shake hands with her. Don't worry. We know how to deal with her type. I sure hope so. Because she might be our only crack at finding a decent decryption device. Once Juan gets you past the guard dogs, it's gonna be on you to locate the comm spike. Так, а в чем подвох? We have, it's in the prototype phase, meaning there should only be a single device aboard the station. Basically, you break it, you bought it. You'd better. For your sake. Oh, and one more thing. SY-920 is a UC military installation. That means it's guarded by heavily armed troops. And we both know those idiots don't mess around. If you intend to turn the place into a shooting gallery, you might want to be sure you're hauling an arsenal, because you're gonna need it. Угу. Ну, скорее всего, так Perfect. как... That's what I like to hear. Скорее всего, так как я работаю Okay. на колонию, I'm gonna arrange a meeting with Juan. я спокойно, Kay's наверное, place возьму in the этот well. прототип. In the meantime, I'll make sure Jazz comes up with a solution to the electromagnetic atmosphere problem at Bannock 4. Okay, you'll make sure. More like get drunk while Jazz Ой, да does ладно all the тебе. hard work. Ну, это уже понятно, что здесь два главных именно такие. Privileges of rank, my darling.
We'll discuss it a little later. And you, Не get the я hell один outta это here заметил, and кстати. don't come back without that comm spike in your cargo bay. Странно, прям на входе, что ли, сидит тот, с кем мне нужно встретиться, или просто... Я сейчас буду долго думать, как туда попасть. Могу ли я здесь вот просто... Да-да-да-да-да. Я просто сокращаю путь. Приветствую. I take it you're Neva's new recruit? Я так понимаю, вы какая-то мафия, да? Careful. Контрабандисты Walls have просто. ears. SY-920 is one of my regular stops, so I already have the necessary approvals. Neva says you're after a piece of UC tech. So to get it, we're going to need to get you on Ага. board. I can do that, but I have conditions. Какое? Good. If I can be candid, for this job to work, we'll have to do this my way. We take my ship, and you're a member of my crew. But make no mistake, once you board, the risk is entirely yours. This route is highly lucrative, and sacrificing it is not an option. Кажется, я нашел, какой корабль я заберу себе. Good. Then we have a deal. In any case, when you're ready, meet me at my ship. It's the Jade Swan. And make sure you're prepared for the long haul. Once you're on board SY-920, you can't come and go as you please. Да я и так тут не по своей воле. We'll talk more on the ship. Серьезно? Ну, встретимся. Даже интересно, что у нее там за корабль такой. Вот это корабль? Ну, по сравнению с этим кораблем у меня какая-то лодочка. Обалдеть. Вот это уже, да. Вот это уже настоящий корабль. Нефритовый. Так, нефритовый или лазурные? Может, она его украла? А куда мне идти? Вниз, вверх? Я просто вижу только лестницу вниз. Okay. Hello. Привет. Где у вас тут проход наверх? Ой-ой, чуть не упал. Howdy. Я потерялся. Excuse me. Это у вас хранилище Always такое, looking да? for the next mark. Ага. Nobody can stop the Crimson Fleet. Возможно, никто. А может быть, я. А может быть, здесь мне надо слезть вниз? Ой. С горем напополам. Нашел я вроде бы лестницу какую-то наверх. Наверное, это то, что нам надо. Самое прикольное это было, грубо говоря, за первой дверью. Ого, какая у вас тут кабина интересная. Привет. All right. A few things to note. When we get to the checkpoint, UC military will be hailing us. Я должен молчать. Let me do the talking. Pretend you're a piece of cargo if you have to. Так, а может я притворюсь просто членом экипажа? Of course, I don't expect it to be. Rest assured, Delgado put us on this job for a reason. We're professionals. Well, that might say more about the rest of his goons than it does you. But, point taken. Now, like I said before, once we take off, there's no turning back until this job is done. Давай, If давай, you need давай. to take care of anything before we leave, do it. If you want to ask me any other questions, go for it. Да нету. All right, then get comfortable. We leave for SY-920 immediately. All crew prepare for takeoff. Routing power to engine and grab drive. Может, мне надо All сесть? systems go.
Я готов. Могу подождать. А, так вот, что ощущает Сара. Don't worry about your personal ship. The fleet will make sure it's secure. You can take this time to prepare. Just try not to bother my pilot while they're flying. Don't worry, Captain. I've spent half my life walking and chewing gum at the same time. I can handle a little banter. Sounds like you're putting in a request for double duty. Captain, I retract my earlier statement. For the record, I don't even like gum. Noted. Just get us there safe. Roger that. У вас тут есть 14 тысяч. Можно я это заберу? А я вроде бы даже это и не краду. Астра 2 штуки. Что это за бред? Почему я это могу спокойно забрать? You've entered secure UC military space. Identify yourself or you will be considered hostile. This is Captain Juan Daiyu, cargo class ship ID UC 793A, requesting permission to dock. Identity confirmed. Prepare your ship for scanning. You're clear to dock at docking bay 2. Ты на полном ходу идешь в станцию, это нормально? We'll talk more once we're docked. А, у тебя спереди эта штука. Стыковочный отсек. Нормально. Интересно, мне реально ничего не будет, если я просто здесь со шкафчика капитана украл столько денег Астру. Okay, we're in. First things first. The station is enormous. With checkpoints everywhere. To get past them, you'll need a military uniform. And to get a uniform, you'll need to get to the barracks. There should be a way through the vents. You can get to them via the maintenance store downstairs. There's an intercom there as well, where we can make contact. Once you get a uniform, it should be fairly easy to find an elevator to the command bay. But if at any point your cover's blown, I'm gone. I would hope not. But if they do, we'll cross that bridge when we get there. Either way, for now, get on that station and find that intercom. We'll talk more then. Excuse me. Хотя, в принципе, что вот как-то парюсь, если бы тут я это крал, то оно было бы красным. А это как будто мое. Ну, скорее всего, это недоработка самой игры. Ну, спасибо за 14 тысяч. Мне за задание столько не платят. You with the Jade Swan? Loading and unloading only. Stay clear of the military barracks. Так точно, сэр. Security on this station's always been tight. Now it's on another level. А куда мне? О, морпех все раскидывает. Вниз куда-то. Дополнительно поговорить с Хуань. Это лифт. Хорошо. This is Captain Juan Daiyu. And you found the intercom. That's a start. If I'm not mistaken, the maintenance door should be in front of you. If you can find a way to open it, it'll get you past the first checkpoint. I'm not worried. I'm sure you'll figure it out. Anyway, the door will let you access the vents. Go up the vents and to the barracks. You should find a uniform there. The uniform should get you through the checkpoint and to the elevators. We'll talk again once you get to the command bay. Ага. Какой люк? Вот этот? Так это же дверь. Нормально, у них как черви просто ползают по кораблю. По станции, точнее. А, мне, наверное, стрелять нельзя, не привлекать внимание. А это что здесь такое? А у меня нет отмычек. У меня всего одна отмычка была.
А я одеть ее должен? На всякий пожарный отдел. You got patrol duty, huh? Beat standing on your feet. Так точно. Так, вот не вовремя это. State your business. Logging ensign level clearance. Go on ahead. Your friend there have the same clearance? Our commanding officer sent us both, so yes. Then you're both good to go. Значит, форму не надо было одевать. This is Captain Huan Daiyu. Good. And no alarms or warnings on the comms. Music to my ears. If you found a uniform, be sure to put it on. That'll provide some cover. Да я уже понял. Don't know what you're after, but I'm guessing there'll be another checkpoint. This far down, you might need a clearance code. I don't like deliberately drawing attention to yourself, but a disguise is never a bad idea. The uniform won't be enough though. You'll need to find a computer with the code. Try the security office. They likely have a computer there that has what you need. Going down for now. We'll talk again once you've located your target. Так, значит, обязательно нужно найти код. Вот только, скорее всего, это вот он. Вот он. У меня нет отмычек, чтобы его взломать. Вы прикалываете. А зачем вообще надо... А вот. А тут даже две. Я еду возьму. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я не думаю, что там что-то сверх крутое. Больше вроде бы отмычек нету. А кто я? Oh, sorry. Ой, это ж не скафандр. На Z. You'll have to hack that on your own. Мичман, ZX321D. Все. Это очень похоже на костюм, в который Лин ходила в самом начале. Need your clearance code, Marine. All right, Ensign, let's hear it. You're clear, Ensign Zaremi. I assume the two of you are together? Да. We're from the same unit, yes. Then you're both clear. Commander Natara, test flights for the latest prototypes are ready to go. Acknowledged, Lieutenant. Inform them they are clear to launch. А мне посмотреть можно? Новейшие прототипы. Это ж круто. Ой-ой-ой.
А я все посмотрю. А что я должен здесь нажать? Угу. Так, теперь нужно перейти в 4-й оружейный отсек. Это оно? Еще одна отмычка. Наверное, сюда. Может, где-то еще отмычки лежат. I don't know you, Winston. О! You sure you have clearance? Да-да-да, у меня есть доступ, у меня есть доступ, у меня есть коды. Я просто зашел тут посмотреть. Вот я бы этот открыл, посмотрел, что там. I see. You've done that before. Да-да-да, ты права, я делал это раньше. Мне кажется, я не туда пришел. How are the tests for the comms by going? Dr. Vogel has put in a request for more personnel. It seems there was an accident. Я думаю, этих надо пропустить. Not to change the subject, but are we concerned about the potential leaks? No. Until you can provide more substantial proof, we'll simply monitor the situation at the cargo bay. For now, I'd recommend you Dr. Vogel to contact. Yu here. Cargo's almost unloaded. We'll be departing shortly. You are, and I've delivered you just as Delgado asked. That being said, I can stay in orbit for a short while. I'll need to send word to Delgado anyway, if you don't get off that station. But it looks like you'll need to find your own way off the ship. That doesn't mean you're trapped. On a station this big, there are bound to be other vessels you can steal. As a member of the Crimson Fleet, I trust you can handle that. Да. Я понял. First lesson in being a rookie. You share the loot, but not the risk. Good luck. If you make it out alive, next time you're at the Nova, I'll buy you a drink. Я понял. Ладно, хоть еды наберу, что нет-то. В принципе, я думаю, они будут не против. Яблоко. Ну, квадратное. Вот так вот киданули меня уже второй раз. Балансированный джетпак. Опа. I've heard the team is looking for more test pilots. Yes, if you have experience flying, you should talk to Dr. Vogel. I don't know. I've flown a Intercepting transponder data in the Alpha system might be promising. According to autocorrelation model,
results in risk increased by a magnitude of 2. But we won't tell Commander Natar. What she doesn't know won't kill her. Здравствуйте. Who are you? Why are you in here? Did you not see the sign? Службы безопасности или плановую проверку? У меня же там код какой-то. Don't you mean access to the ship? Because the comm spike Это isn't a модуль? device, it's a module. It's attached to a prototype in one of our docking ports. We're still in the testing phase, running decryptions across a variety of signal types, but the results so far Это have круто. been very promising. It can even interpolate signal data lost in the retrieval. It really is a wondrous technology. Yes, it's not quite cracking the Enigma code, but it will give us a significant tactical advantage. We'll be able to infer everything from battle plans to meal consumption. Not that we'd care about that sort of thing, outside of the effects of diet on combat readiness. And yes, there are certain kinks to be worked out, missing parts and the occasional traumatic injury here and there, but it's all part of the adventure. Oh, it's ready. We're long past the inference stage. Statistical models can only go so far. And now that we've corrected the prior mishaps, it's time for real flesh and blood pilots to stress test the systems. The kind unafraid to make the necessary sacrifices. Ну, видимо, это я. I've requested a full squadron of these brave and fearless Marines to be transferred to the station. They'll give the prototype a final run, and provided there are minimal casualties, we can present our findings to MAST. Тут, конечно, странно. На самом-то деле, я что-то не особо понимаю, почему я не могу сказать то, что я работаю на объединенную колонию, то есть на саму вот эту вот армию, и как бы типа мне нужно... Странно это. У меня есть вариант, это то, что типа я предам ту, которая предала меня. Либо же убедить его то, что я один из тех пилотов. Ну, не знаю, есть ли смысл ее как бы винить в том, то, что она кидала. Просто больше с ней не будем работать. Скажем ей то, что она кинула меня. Ну и будем убеждением выбираться из ситуации тогда. Критический успех? Серьезно? All right, you've convinced me. You're the new task pilot. You'll need a uniform and a terminal password to authorize a flight and get past Natar's cumbersome checkpoints. The uniform you can get in the locker room area, the password you get from me. Так давай сразу же пароль. Ship at Docking Bay 8. Use the password to access the flight terminals in the control center. And of course, best of luck. You are doing science a great service by undertaking this sacrifice. Так, что-то у меня очень много дополнительного там. Найти форму пилота. Найдите маршрут для обхода контрольного пункта. Ага, ну сначала форму пилота, наверное, надо найти. Вот это, скорее всего, форма пилота. То есть мне нужно в него, скорее всего, одеться. Скафандра вроде бы никакого не давали. Наверное, если выдали, то этот. Теперь нужно как-то обойти. А зачем? Не понял.
А это как? А кто здесь поменял вещи? Скорее всего, это вот сюда. So, what's this big project you're working on? Well, Может быть, сюда. Вот здесь вот какая-то вентиляция. Восстанавливающийся джетпак какой-то. Берем. Приветствую тебя тоже. Ты в таком же, да? Все, мы теперь как будто... О, блин. Заблокировано. Это в других местах раскрывается. Хорошо, значит, нужно найти, как попасть на тот маркер. Оказывается, тут не нужно никуда убегать. Здесь просто нужно, наверное, пройти сюда. Скорее всего, пройти этот КПП. Reporting for duty, pilot? А, да. Access granted. Be sure to head to the control center and schedule the flight. And good luck. Серьезно? А почему мне говорила то, что нужно как-то мимо КПП пройти? Сколько ж я времени бегал по этой станции? Странно то, что меня сюда пускают. Да-да-да. Так, добавить проект. Спайк. Так, проект добавлен, допущен. Все, хорошо. На борт. Угу, здесь нельзя пройти. Почему-то я не могу этой лестницей воспользоваться. А вот. Ну, довольно-таки побольше размеров, чем мой фронтир. Prototype ship, you are cleared for takeoff. We'll begin the test on your departure. Ага. Recording test flight data. Please adhere to the scheduled flight plan and let us know if you have any issues. Да, без проблем. То есть спокойно улетаем и все. Ладно. This is exactly what I pictured a haven for pirates to look like. Well, well, well. Welcome back, Rook. Looks like you got a new toy for me. Наверное. Go on in and give everyone the lowdown. We'll take care of things from here. The previous ship's being brought back to the dock. So Jazz can have a look. Эх, жалко. Я думал, мне его ставят. Ну там в модуле этот выдернут. А сам корабль оставят. The fleet protects our own, but you turn against us. Делегата, что ли? В бар пошел? Серьезно? Я думал, он только у себя сидит. So there I am. А, это не Дельгадо. Все ясно.
Ну, привет. Nice to know Neva was right about you. It's good to have a promising rookie with the fleet. Мгм. Да, мне еще многому предстоит научиться. Don't we all? But you seem to be a Ага. quick learner. Особенно к доверию к вам. Anyway, I believe I owe you a drink. It's the last time I'm paying, of course. Because if Delgado's right about Crix's legacy, you've earned more than your fair share already with that comm spike. Я надеюсь. Sounds like you're on board as a true believer. I have to admit, the way things are going, I'm starting to believe myself. Discovering Crix's legacy would solve one of the settled system's great mysteries. Oh, I'm as curious and excited as anyone to see what we'll find. Anyway, I've kept you long enough. Now that you've had your drink and my debt is paid, it's time for you to give Delgado the good news. Будет забавно, если это вообще пустышка полная, там ничего нету. Это ты прямо отсюда говорила с ней? Понятно. Не, ну а почему бы не покричать через весь бар друг другу? Обычное явление. Так, где вот здесь проходы? Где у вас лифты? Можно было, в принципе, поставить... Вроде бы сюда надо же было идти. Не? Так, это клиника. Уже сколько раз я здесь был, я все время путаюсь. Так, налево от этого стула. Все, надо запомнить. А я уже думал, Дельгадо пошел просто опрокинуть пару кружечек за успешное дело. Jasmine tells me that you not only brought us the comm spike, but an entire prototype UC ship. I'm impressed, Rook. Very impressed. Думал, что флоту. Ну, у меня не было выбора. Should have taken the compliment, Rook. Dale А в чем doesn't get комплимент? those Я out правду ответил. often. Juan gave us the full rundown of your little smash and grab operation. She gave you some really high praise. Said you were a pro. And from what I hear, receiving praise from Juan Dayu is quite an accomplishment. All in all, a job well done. Now, on to the business at hand. Jasmine, are you there? Yep, I'm here, boss. What's up? How's it going? I already have 2 of my crew tearing the ship apart from one end to the other. Comm spike shouldn't be too tough to extract. I'm looking forward to seeing what those UC techs have been up to. Keep me posted. All right. That leaves our electromagnetic atmosphere problem. And I think we've discovered a solution. There's a corporation in the city of Neon called Generdyne. They're responsible for the massive conduction grid that powers the city. We get our hands on their electrical absorption tech, and Jasmine swears she can tame it to handle Bannock 4. Ну да, хороший план. You damn right she can. My girl can piece together a jump engine with her eyes shut. Literally, I've seen her do it. Lost good money on that bet. All right, let's not get carried away, neighbor. Now, why don't you give us the info on our Neon contact? You get to meet up with the lovely Estelle Vincent. She's had her deft little fingers on the pulse of Neon for some time now. Whatever info you need, I guarantee she can get. Estelle is one of the most reliable captains we have in the fleet. If I want something done, there's none of the typical bullshit. It gets done, and afterward, we all split the cash. No. There is no getting along here. You are going to do everything she asks. Follow her instructions to the letter. She is valuable to the fleet. You piss her off and we lose her as a contact, you're going to be answering to me. Understood. We'll do our best to remain on her good side. Never mind her good side. You'd be better off appealing to her bank account. That is what drives her.
Estelle will be waiting at Madame Sauvage's place. I'd say don't keep her waiting, but chances are she won't mind. Girl loves her liquor. And keep your eyes on the prize. Neon's one big distraction for people like us, so I want you focused. We are one step away from Crix's legacy, and we cannot afford any screw-ups. Угу. Там модуль Коспак... Что-то было написано в углу. Модуль Коспак можно установить. Наверное, это нужно подойти вот к технику Багрового флота и узнать. Как оказалось, этот модуль уже стандартно устанавливается на тот корабль, которым ты пилотируешь. И если вдруг ты меняешь корабль, то нужно будет у техника еще раз его приобретать. Только вот мне лень тратить 10 тысяч кредитов, чтобы проверить данную функцию. Так как, ну, в принципе, на фронтир уже он поставился. И на этом спасибо. На этом моменте я предлагаю закончить данную серию. Нужно будет вернуться опять на бдительный, опять им дать информацию, которая произошла, и потом, скорее всего, после передачи информации меня отправят дальше по квесту. Не забудь подписаться, если понравилось видео, прокомментируй, поставь лайк, увидимся в следующей серии. Пока.